Our lecture today about fractures around the hip. التوبكس اللي حنحكي عنها هي pelvic fractures including the acetabular fractures, the hip joint dislocation والfemoral neck fracture. First of all, we should, when we interpret the radiograph of the pelvis, we should insist on the positioning, the bones, the joints, and the soft tissue. There is multiple view for assessment of the pelvic, but the most important one, the most common one, we use it here, AP. AP pelvis, when we use it, we should assess the symmetry or the adequate positioning by the positioning of the coccyx in the center and the distance between the lower tip of the coccyx and the pubic symphysis between 1 to 3 cm. Obturator foramen bilateral symmetrical and the greater trochanter or lesser trochanter adequately seen. This view, when it is typical, by this we assess multiple things, rings and lines. This is also another view, the pelvic inlet view, زاوية 16 to the inside for the pelvic inlet and for pelvic outlet. هذه كلها associated or single accessory views. البونز we should assess the cortical outline مالته, bony texture, rings والlines. هذه الرينجز هي pelvic ring, sacral foramina and the obturator ring. About the lines, for the pelvis, to assess the pelvic fracture, we should insist on the ilioischial line. Ilioischial line, because if there is any disruption of this ilioischial line, this means there is a posterior column fracture. Posterior column, which means the parts posterior to the acetabulum, يعني الsacrum, sacroiliac joint, the posterior part of the ilium. Also, we have a iliopubic or iliopectineal line. This line, when there is disruption or discontinuity, means there is a fracture of the anterior column. يعني means symphysis pubis, pubic rami, anterior part of the iliac wing. Also, we have a line of Klein. Line of Klein اللي يمشي parallel and to the superior parts of the femoral neck بمحاذاتها. هذا line should intersect the femoral head. When femoral head lie medially inferior to this line, this means a slip capital femoral epiphysis. Also, one of the most important lines is Schinkel line. The Schinkel line, because if there is any disruption, pass the surface of the pubic ramus, superior pubic ramus to the medial inferior part of the femoral neck. This line, when there is disruption, will patient can child, this means developmental dysplasia, وإذا كان adult may assess the femoral neck, يعني إنه there is femoral neck fracture. Also, we have a Hellgriner line اللي هو يفوت بالترايراديال cartilage. هذا ما يهمنا كل شيء severe fracture. وعندنا البيرتنز لاين وعندنا teardrop sign. The teardrop sign هو distance between the femoral head and the most medial parts of the acetabulum هو teardrop. This assess the distance between them. هذه الديستنس طبعا هي بها هواي ارقام بشكل، بس هذه الديستنس على العموم كلهم متفقين انه هي كانت اكثر من 10 ملم او with contralateral side there is more than 2 ملم فرق. هذا mean انه there is joint effusion. هذا mean يعني انه معناته عندنا fracture. هاي اللاينز كلها مجموعه بصوره واحده، الاليوبكتينيال، اليوشكيال، الشنتل لاين، البيرتنز لاين. About the pelvic fracture, there is simple fracture and complex fracture. The simple fracture is isolated fracture, a fracture only one fracture line, stable fracture, mostly due to the lower energy mechanism. ايش عندنا؟ عندنا بي هو يتضمن البيوبيك ريموس fracture, الإلياك وينج fracture اللي هو الدوفرني fracture والأفولشن fractures اللي هم the most stable one هو الانتيريور superior iliac والإشكال tuberosity والإلياك crest. فهذا example على الإلياك wing fracture or Duvernay fracture اللي هو this is the fracture line, this is the fracture line of the iliac wing, Duvernay fracture. This is also fracture, this is the axial CT. الأفولشن fracture اللي هو بالأثليتكس during muscular contraction هو همين على العموم كله stable fractures. هذه للسهولة عندنا الجريتر تروكانتر G فهي ويا الجلوتيال muscle attached to the gluteal muscle. Symphysis pubis عندنا هنا الادكتر جروب، الاشكيال tuberosity الهامسترنج، lesser trochanter L ويا الاليو سوس. عندنا الانتيريور superior S superior iliac spine ويا sartorius S، وانتيريور inferior F inferior iliac spine ويا rectus femoris muscle، وعندنا الإلياك crest اللي هي attached to the abdominal muscle.
عندنا الكومبلكس fracture. الكومبلكس fractures هي mostly due to the high energy blunt force. This result in unstable pelvic fracture. فهنا يعني according للcompression. If there is AP compression, there will be open book fracture. إذا lateral compression, windswept fracture. وإذا vertical malgene fracture. الميكانيكال combined mechanical ولما يكون two of any of these three. First one هو إذا if there is any anterior-posterior compression هو called open book fracture. We have three types. Type 1 only there is symphysial diastasis اللي هو less than 2.5 cm. هو normally less than 10 cm 10 cm فإذا عفوا 10 ملم. فإذا صار أكثر من 10 ملم هذا معناته عندنا diastasis. فإذا كان التايب 1 هو just diastasis less than 2.5 cm. هنا ايش عندنا الساكروتيوبرس والساكروسباينوس والانتيريور بوستيريور ساكروإلياك ليجمنت كلها انتاكت. بالاضافه عندنا الساكروإلياك جوينت also bilaterally intact. Only diastasis. Type 2 with diastasis there is associated الساكروسباينوس والساكروتيوبرس ligament disruption only crushing the sacroiliac joint بالipsilateral but there is no disruption للposterior posterior sacroiliac ligament only الانتيريور only mild. Type 3 نفس التايب 2 diastasis all ligament disrupted والsacroiliac joint widening or disruption or separation. هذا الصورة توضيحية للليجمنت. هذا الجدول نفس الكلام اللي حكيته بس مرتب الجدول على مود الكومباريشن بيناتهم بين الثري تايبس. هذا example هسه على open book pelvic injury اللي هو there is pubic diastasis, there is widening of the sacroiliac joint in comparison with left. So there is open book fracture. هذا open book fracture إذا كان حسب الديجري مال disruption حيكون التريتمنت. There is either by pelvic binder هذا هو pelvic binder يخلوه at the level of the greater trochanter. فايذر by pelvic binder هسه هنا هذه الصورة لما احنا هنا عندنا كان diastasis and right sacroiliac joint widening. شفنا هنا شلون الجوينت وايدنج شويه اقل وهنا هم partially reduce السيمفيسيس بروبس الدياستاسيس شويه اقل عندنا لان هنا كانت inappropriate position بس هنا يعتبروها انه هي اشتغلت. ايضا عندنا another اذا كان يعني more complicated there is fixation by screw for the sacroiliac joint and plate internal plate and screw fixation for the symphysis pubis. Another fracture هو lateral compression. Lateral compression هو اللي يسموه windswept fracture. Lateral compression mean also three types. Type 1 posterior compression of the sacroiliac joint. Posterior compression للsacroiliac joint plus anteriorly transverse fracture للpubic rami. Transverse fracture لأن هسه حيجينا لورا حيكون vertical fracture. هنا ميزة هو transverse fracture. plus إنه ligaments كلها intact. Type 2 اللي احنا rupture بالposterior sacroiliac joint نفس الوان ونضيف وياه also هم عندنا الترانسفيرس fracture بالpubic rami بس هنا حنضيف وياه انه اكو iliac fracture disruption بالsacroiliac joint. Type 3 there is also next type 2 بالاضافه اليه اكو ما عدا اللي هو الابسيلاترال اللي صار الiliac fracture والsacroiliac joint also الكونترالاترال هم يعني الsacroiliac joint fracture ومرات يقولوا ليس كمان ممكن حتى يصير وياهم يعني pubic fracture. فهي الفكره انه التايب 3 يكون حتى بالكونترالاترال سايد بالاضافه للليجمنت انجري. هذا الجدول نفس الكلام بس مرتب بالجدول. also عندنا الفيرتيكال شير. الفيرتيكال شير هنا شنو عندنا؟ ipsilateral hemipelvis completely dislocated. يعني عندنا vertical fracture of the superior pubic ramus ipsilaterally بالسايد مال الانجري sacroiliac joint separation or widening. And also there is ligaments كلها disrupted خصوصا الانتيريور والبوستيريور sacroiliac joint ولهذا هذا كله vertically displaced. هذا vertical fracture او يسموه malgene fracture. هذه هنا عندنا left sided overlap هذا كله vertical fracture عندنا من هنا بالسوبيريور وانفيريور pubic ramus هذا fracture line وهذا fracture line وهذه هنا عندنا widening بالleft sacroiliac joint. هذا هسه عندنا vertical shear or malgene fracture also. تبوا انه هذا كله ابسيلاترال بنفس الجهه. عندنا يشبه ضبط نفس الفكره همين فيرتيكال شير ولكن يسموه البوكيت هاندل. البوكيت هاندل هو انه بالسايد مال الانجري حيصير عندنا حيصير عندنا sacroiliac joint disruption
بالكونترالاترال سايد حيصير عندنا الفيرتيكال فراكشر اوف ذا سوبيريور انفيريور بيوبيك رايماس. هذا نفس الفكره، همين فيرتيكال شير ولكن اسمه البوكيت هاندل لانه حيصير عندنا بالجهتين، كل جهه تاخذ جزء الساكروإلياك والكونترالاترال حيكون للبيوبيك رايماس. البيلفيك رينج البيلفيك فراكشر have complication, risk of uncontrolled bleeding. هذا البليدنج may result in thigh, pelvic, retroperitoneal hemorrhage. Yes, common اللي بلد الرابتشر واليوريثرال رابتشر. But the most common هو البليدنج والuncontrolled bleeding خصوصا. Red flags اللي احنا ننتبهها when assess the pelvic fracture, الhemorrhage first of all. Also when there is anterior ring fracture, we should الاسسمنت مالتنا يضمن also البرينيوم, الفاجينا, الركتم to rule out any occult open injury. When we have anteroposterior compression injury, نتوقع احنا اكو وياها visceral injury واكو وياها retroperitoneal hemorrhage. When we have lateral compression injury, we suspect انه there is visceral injury. Head injury also ممكن associated, intra-abdominal injury also. Most common nerve root involved were L4, L5 and S1 number here. Acetabular fracture. Acetabular fracture, first of all, we have الاناتومي مالته عندنا posterior column والanterior column. Acetabulum supported by these two columns. There is bimodal distribution. بالyoung patient حتى يصير عندنا acetabular fracture, we should have high energy force, while بالelderly people we have low energy بسبب osteoporotic changes. The posterior wall fracture هو the most common one. Also there is associated condition وياه اللي عندنا lower extremity injury, sciatic nerve and spine injury. Acetabular fracture. First of all, we have the iliopectineal line. Iliopectineal line, this is the limit of the anterior column. And ilioischial line, this is the limit of the posterior column. This is assessment for the column, بالAP pelvic. This is the upper roof or dome of the acetabulum, and this is the anterior rim. This is the posterior rim. هذه كلها احنا وهذا also teardrop اللي هي تعتبر في associated او في اللاند مارك يساعدنا، بس هي الاساسيه الانتيريور ريم posterior ريم iliopectineal fracture. Acetabular fracture اكو هوايه كلاسيفيكيشنز كانت في وجريدنج، بس احنا عندنا الموست كومن اللي هو يستخدموه تقريبا باغلب المصادر اللي شفتها هو الجوديت and eternal acetabular fracture classification. هذا يقسمها الى عند 5 elementary 5 يعني simple fracture. 5 there is associated or complicated fracture. Elementary it was just one simple fracture either in the anterior wall or anterior column or transverse or posterior column or posterior wall. While associated fracture or combined fractures there is both columns anterior or posterior or anterior column and posterior hemi-transverse or T-shape or transverse plus posterior wall or posterior column والposterior wall. هذه كلها acetabular fractures من مختلف مسميات. الcomplication مالته also there is risk of arthritis, heterotopic ossification, osteonecrosis, DVT, pulmonary embolism إذا انترك. يعني هو should يعني treat it or يسوي له reduction or management خلال 6 إلى 8 ساعات بسبب risk مال الاوستيونيكروسيس. Also there is risk of infection, bleeding and neurovascular injury. التريتمنت مالتنا ينقسم الى اما نون اوبراتيف جاست تراكشن ذين بروتكشن بويت بيرنج لمده 6 الى 8 اسابيع حسب اذا كان عندنا الديسبيسمنت فيري مينيموم ديسبيسمنت اقل من 2 ملم or less than 20% posterior wall fracture or femoral head remain congruent within الويت بيرنج روف، يعني ضمن لا يزال ضمن الروف مال الاسيتابولم، فاحنا بهذه الحاله ممكن نون اوبراتيف بالمانجمنت مالتها. اما الاوبراتيف تريتمنت اللي هو open reduction internal fixation اذا كان عندنا الديسبيسمنت مال الروف more than 2 ملم or posterior wall fracture more than 40-50%, marginal infection, intra-articular loose bodies or irreducible fracture or dislocation. another entity عندنا الهيب dislocation، انا يعني درجته بالموضوع لانه also there is associated fracture وياه. الهيب dislocation عندنا anterior posterior most commonly اللي هو 90% هو تقريبا posterior hip dislocation عاده يكون نتيجه due to the high energy trauma accidents يلا يصير عندنا hip dislocation. الهيب dislocation حتى نستدل عليه احنا قلنا most common posterior
البوستيريور حتى نقول there is hip dislocation we should the femoral head dislocated superiorly and laterally. Also there is associated acetabular fracture, femoral head fracture, and also the femoral shaft in adduction and internally rotation. اما اذا كان عندنا الانتيريور dislocation حيكون بالضبط عكسه، يعني حيكون عندنا external rotation and abduction. Also there is associated injury وياه اللي هو acetabular fractures, damage to the blood supply or to the femoral head or sciatic nerve injury او حتى يقولون الكني injury خصوصا البوستيريور للبي سي ال تير، يعني دائما association ويا الليجمنتس مال خصوصا البي سي ال. هذا يعني also another picture على الهيب dislocation superolaterally and they're internally rotated, the femoral shaft internally rotated and adducted. Complication also there is post-traumatic arthritis, sciatic nerve palsy 25% و 10% حيكون permanent. Femoral shaft fracture, neck fracture, knee joint injury وفemoral head injury. Femoral head injury هنا هم حيكون 100% risk of avascular necrosis إذا الديسلوكيشن بقى أكثر من 12 ساعة. Also هنا من درجة السليبت upper femoral epiphysis اللي هو one of the commonest hip abnormalities بالadolescent. هنا عادة يصيب الميل اللي هو يكون more than 14 years old والجيل more than 11 years old. السليبت capital femoral epiphysis بيفيد risk factor لما يكون البيشنت obese أو يكون hypothyroidism وهم اكو وياه associated avascular necrosis ومرات ممكن يؤدي إلى هم associated fractures وياه. بجريدنج احنا قلنا نعتمد على لاين اوف كلين، فالمفروض اللاين اوف كلين نورمالي انترسكت الفيمورال هيد او على الاقل على الابر بوردر مال الفيمورال ابيفيسز. فلما يكون عندنا الابيفيسز والميتافيسز there is few line of separation widening between them. This is the pre-slipping، يعني حيصير عندنا هذا البيشنت معرض انه يصير عنده مرات يعتبروه حتى جريد 1. المايلد سليبنج لما يكون بمينيمم سليبنج less than 25%، لما يكون more than 25% بس اقل من 50% هذا راح يكون هنا عندنا moderate slip. والسيفير سليبنج لما يكون more than 50%. هذه الصوره النورمال، هذه هنا عندنا البري سليبنج او معرض لها او هذا حتى مرات يعتبروا لي جريد 1 اللي هو مينيمم سليب. اللاست انتيتي هو البروكسيمال فيمورال fractures اللي هو الفيمورال نيك فراكتشر باعتباره هو the weakest part of the femur، فهو دائما معرض للفراكتشرات تؤكر بالاولدر بيبل اللي عندهم osteoporosis مرات حتى even with minimum trauma. باليونجر patient اذا صار يحتاج الى high force trauma. البيشنت here البرزنتيشن مالته حيجي عنده shortening and external rotation of the limb. femoral neck fracture disrupt the blood vessel ممكن يؤدي الى avascular necrosis. الفيمورال neck fracture we have intracapsular part و extracapsular part. الانتراكابسولار within the joint capsule associated with the joint complication عندنا السبكابيتال the most common one subcapital transcervical والبيزي cervical. full evaluation يحتاج إلى internal rotation بالapipelvic radiograph حتى أشوف النك كاملة. also mostly occur لي السبكابيتال تمام associated with postmenopause osteoporosis most commonly and should we do internal rotation حتى نسوي له full assessment. also we have الانترتروكانتريك والسبتروكانتريك هذه حتكون extra capsular. Here we have subcapital femoral neck fracture of the left femur. To assess the femoral neck or to report the femoral neck fracture, a checklist تتضمن should be AP and lateral view to assess the associated injuries. The pelvic fracture can mimic the clinical feature مال hip fracture. لذلك should with hip also assess the pelvis. مرات يشابهون اثنيناتهم بالclinical presentation. Tracing للشنتل لاين، شنتل لاين أهم شيء بالريبورت ينذكر. وassessment للsymmetry with other side, particularly lesser trochanter نعتبروها hidden area. And bone trabecula if there is any sclerosis or smudging. This is a Garden classification وهذا most commonly يعني مذكور بالمصادر عن الفيمورال neck fractures. الجاردن يعتبروه part 1 just هو incomplete or impacted bone injury.
التايب 2 اللي هو complete line of fracture بنشوفه across the neck but no displacement. ال 3 there is partial displacement وال 4 هنا complete displacement. التريتمنت إذا كان البيشنت elderly واحنا عندنا non-displaced fracture هنا treated with screw يسوي له fixation and restriction للweight bearing. أما إذا كان displaced should be treated with hemiarthroplasty or total hip arthroplasty. non-operative هذه فقط للسيفير ill patient وما يتحملون السيرجري. النون اوبراتيف هنا شنو مشكلتها؟ مشكلتها انه هي 1 year there is risk of mortality up to 80% due to urinary tract sepsis or pneumonia, DVT, pulmonary embolism or من decubitus ulcers. Last one هو الانترتروكانتريك fracture اللي هو between the greater trochanter والlesser trochanter. Also the presentation هنا راح يكون shortening of external rotation of the limb. Operative fixation هنا ايش يستخدمون شغلتين. الcompression hip screw with side plate عفوا السيبالوميدلاريال والplate and السكرو. هذا لازم combination اثنيناتهم حتى الانترتروكانتريك fracture يتعالج. هذا example على الانترتروكانتريك fracture line from greater trochanter to the lesser trochanter. This is the resources and thank you. شكرا جزيلا دكتورة سارة.